ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay. In previous class, we have seen gap analysis. Now I am going to previous slides. That is, we are discussed about in previous strategic management process or strategic planning process. Again, I will start with first slide. Strategic management process. Strategic management process includes strategy formulation, strategy implementation, and strategy evaluation. And another one is strategic evaluation and control also is there. In this slide, strategy formulation and strategy implementation and strategy evaluation. This is about, they are saying a arrow mark. Arrow mark is it is a planning process from starting point to reaching point or ending point. Strategy formulation, strategy implementation, and strategy evaluation. Then strategic management or strategic planning process includes tasks of strategic management. First one is strategy formulation, strategy implementation, strategy evaluation, on control. We're all known about strategy. Strategy is a long-term action plan which is implemented in our organization to achieve our organizational objectives. Here, they are interlinked between strategy formulation, strategy implementation, and strategy evaluation. Let us move on to the meaning of strategic management process. A strategic ಹೇಳ್ರಿ. ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. Just wait.
ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. Okay. Strategic management process, it includes strategic formulation, strategy implementation, and strategic evaluation and control. This arrow mark is describes about a company make a strategy and formulate that strategies, and then implement that strategies, and finally to implementation, after implementation, strategy evaluation and control. It is a process. It shows how the strategic management is going through strategic plans and actions of an organization. And tasks of strategic management: strategy formulation, strategy implementation, strategic evaluation and control. They are interlinked between the company's objectives and goals of the organization. Let us move on to the strategic management process meaning. Strategic management process of a formulation, implementation, evaluation, and control of strategies to realize the organization's strategic intents. We are all seen about strategic intents is nothing but strategic intents or mission, goals, and objectives. The strategies companies formulate that strategies and implementation that strategies, then evaluate of that strategies or long-term plan of actions, and control anything we want to control in some parameters of strategies. Then they are realize the organizational strategic intents. It is a strategic planning process. And next line tells about the strategic management process encompasses of three phases which together involve a number of systematic steps. The mainly strategic management involves three major steps. That are first one strategy formulation, second strategy implementation, third one strategy evaluation and control. In other books and some of the PPTs are telling that strategy evaluation is the third step and strategic control is the fourth step. This is about strategic planning process. It is a process of formulation, implementation, evaluation, and control of strategies towards achieve organizational objective. This is about strategic management process. Let us. This slide shows about how company strategic managers are making a strategic planning process. Firstly, they are making strategic intents. Intents is nothing but vision, mission, objectives. Formation of mission and objectives. First, every company, every organization, they are making a mission, vision, and objectives of the organization. Then it will go to SWOT analysis. SWOT analysis is nothing but strength, weakness, and opportunities and threat analysis. Then they are go for consideration of strategic in alternatives. ಏನಂತ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ದೆನ್ ದೇ pick up one best strategy or the best decision of the organization, that is choice of a strategy. Then go for strategy implementation. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಟೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ control. Evaluation is nothing but in third chapter strategic management business environment is there. In that we are going to analyze our environment or environment scanning. They are telling environment scanning or environment analysis in that micro environment and macro environment. Micro, it is the internal environment, macro is the external environment. Then they are go for a evaluation of
business environment is purely related to third chapter. The year also we are making a strategy, and that strategy will be implemented in organization. Then evaluate how your strategy is going through, and what are the problem facings of your organization. This is about strategic control and strategic evaluation. And any problems arising in strategic implementation and evaluation, then control that problems. Again, they are going to any mistakes or any barriers in the organizational strategies, then they are go for another, making another objectives or visions and mission statement. This is the strategic management process in other meaning. Then go for first one. Three major steps we are seen in strategic management process. The first process is strategic formation or strategic formulation. Involves five important steps which are determination of vision, mission, objectives and goals. Determination of vision, mission and objectives and goals. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್, they are making vision statement concern to their organizations and mission statements concern to their organization. What are the objectives they are framing for their organization, and what are the goals they are achieved in future period of times. They are determine, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಷನ್, ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು objectives and goals ಅನ್ನ. Then second step is analysis of strengths and weaknesses of the firm. I am told in previous classes, this side also I am explaining in previous classes, analysis of strengths and weaknesses of the firm. Every individual human being having a strengths and weaknesses also. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಂತೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಯರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಏನಂತೆ ಡಯಾಸ್ಮಾಗ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಬಟ್ ಅವನು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎಲ್ಲ ಏನಂತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ and as well as weaknesses also. For example, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತೆ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಷನ್, ಮಿಷನ್, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ as well as environmental opportunities and threats of the organization. What is the opportunities they are expecting from the business environment? What is the threats from the business outside the ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಏನೆಲ್ಲ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತೆ ಅವರು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋ ಫಾರ್ generation of alternative strategies and choosing the best or the most appropriate strategies. ಏನಂತೆ ಅವರು ಸ್ವಾಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ವಿಷನ್, ಮಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಟ್ ಈಸ್ ದ ಏನಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಏನಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ they have vision, mission and objective strengths, and they are analyzing the strength and weaknesses of opportunities and threats, and they go for alternatives and they go for a change, choosing the best one. Then they are decide what kind of a business you are going to compete with other businesses. What is the nature, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂತದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್.
Then strategic implementation. Second step is very important. Strategic implementation. For example, I told in previous slides, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸಡನ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮರ್ತೋಗ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಏನೇನೋ ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಆಗ ಅದೇನಾಗ್ತದ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏನಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಏನಂತ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಬಟ್ ಇನ್ ವೆನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಲ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಏನಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಂತೆ HR ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ implementation stage is very important. Then strategic implementation involves four important steps, which are activating strategies. In previous slides we are seeing we are choosing the best or alternative strategies, choosing the most appropriate strategies ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. The strategies will be activated in implementation stage. And designing the structures and system. Designing the structures and system. In the previous class we are seeing about levels of strategy: corporate level strategy, business level strategies, and functional level strategies. We are having strategies, and then we are go for structures and system. What kind of a system we are going to implement in our organization, what kind of structures we are going to implement in our organization, that will be implemented or planned by the strategists in their concerned organization. That is the second step of the strategic implementation. The third step, managing the behavioral strategies. Managing the behavioral strategies. We are having strategies, then managing the behavioral strategy. Behavioral is nothing but ಏನಂತೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಓದಿತೀರಿ. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ, ಏನಂತೆ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಲೋಸ್ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಹೌ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು implement these strategies, or human beings going to implement this strategy, how it is purely managing by the department. So behavioral thing is also important in implementation. Then fourth point is operating strategy. Operating strategies, we have seen about in previous class, functional level or operational level strategy. That is the main level of strategy in the organization. So operating ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಂತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ involves four steps. Earlier we have strategies, the most appropriate strategy, that strategies is going to activate in our organization. Then they are going for structure, system, and behavioral strategies and operating strategy. They are making a implementation of their strategies. And third step is strategic evaluation and control. Strategic evaluation and control. Firstly, we are selected most appropriate strategies in strategic formulation.
We have seen vision, objectives and strength, weaknesses, opportunities and threats, and the nature of the business. It is a ready-made plan. Then that plan will be implementation or activating that plan to our organization. Plan is ready and it will be implemented. Then go for evaluation. Our plan is going to success or not, or our plan is, what is the status of your plan anta, what is the status of the strategy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So strategic evaluation control involves three important steps, which are performing strategic evaluation. ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆಯಾ, that will be going to evaluate from the strategic managers. They are going to perform strategic evaluation. ಏನಂತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್, ಏನಂತೆ, ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅವರ ಸ್ಕೋರ್. ಅದ್ರಂಗೆ ಏನಂತೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then second step is exercising the strategic control. We are performing strategic evaluation ಅಂದಾಗ, that strategy is successful ಅಂತಂದಾಗ, then there is no need of strategic control. But the strategies or failure ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, then we are going for exercising that strategic control. ಏನಂತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಏನಂತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ we are reformulating the strategies. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, PRL ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅನ್ನ, ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೆನ್ we go for reformulating the strategies. Here, this slides is arrow marks. You are observing here formation of mission and objectives. Here, one arrow mark, SWOT analysis, strength, weakness, opportunities and threats analysis. Then go for this arrow mark, consideration of the most alternative strategies. Then we go for choice of strategy. Then we go for, after making a strategy or a choice, selected most appropriate strategy, then we go for implementation of that strategies. Then we go for evaluation and control. Then finally we reformulating the strategies. Then we are go for reformulating the strategy. This is about a strategic management process. Process of formulation, implementation, evaluation of and control of the strategies to realize the organization strategic intents. This is about strategic management process. We are ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ? ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸರ್. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 1 minute.
ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶಬ್ದ ಯಾರ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ನೇಚರ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ಯಾಪ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಏನಂತ ಇಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಿಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಿಷನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾವ್ದಮ್ಮ? ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, 1 minute. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ? ಎಸ್ ಸರ್. Okay, let us move on to next slide. Difference between operational management and strategic management. First one, meaning. Operational management is concerned with the day-to-day activities required to produce goods and services. Operational management ಅನ್ನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪರೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್
ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪರೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದಟ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಂತೆ ಆಪರೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. Strategic management is concerned with the formulation and implementation of long-term plans or policies, etc. Strategic management is concerned with formulation and implementation of long-term plans or etc. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷನ್ನು ಮಿಷನ್ನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು ಗೋಲ್ಸು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಪರೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವ್ಯೂ. ಆಪರೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಪರೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ takes an internal view. ಏನಂತ ಆಪರೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ view. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯೂ. ಹಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೋತ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆದ್ರಿಂದ ಏನಂತ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕೂಡ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏನಂತೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀವಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅವರ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏನಂತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಂತೆ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಆಪರೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನ ಆಪರೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಏನಂತೆ ನಮ್ಮ ಆಪರೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ವಿತಿನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನ ಆಪರೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ರೀಚ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ focus on effectiveness and ability. This is about strategic management versus operational management. In remaining things you have to work. ನಾನು ಏನಂತ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಫರ್ದರ್ ಇದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಒನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಆನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೀರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸಿಆರ್ ಸಿಆರ್ ಅವ್ರೆ, ಚಂದ್ರಕళ ಅವ್ರೆ,
ಎಸ್ ಸರ್. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ತಗೊಂಡೇನಿ ಸರ್. ಈ ತರ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತಗೊಂಡ್ರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. Okay, next class I will discuss with further topics. Thank you so much.